Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan karo ko in ce a wannan sati. Kamar yadda muka saba duk ranar Lahadi muna gabatar da wannan weekly live webinar ɗin, inda kusan wannan shine sati na uku da muke ta bayani akan wato fundamental analysis. So wannan satin shima dai shine dai abinda za mu yi bayani a kai, sabida akwai ƙarashen shi da bamu ƙarasa ba, kamar yadda satin da ya gabata bana ɗan jin daɗi. So mun duba muna kan matrics ne guda uku wanda suke akan fundamental analysis, inda muka kalli on chain matrix, muka kalli abubuwan da suke cikin on chain matrix ɗin, guda nawa ne matrix ɗin, sannan muka kalli project matrix, so wanda shine muka kalla satin da ya gabata, project matrix kenan. So da muka kalli on chain matrix, in aka ce on chain matrix an ce matrix so that ba abu bane guda ɗaya. Mun kalle shi, wanda suka bibiye mu tun daga ranar da muka fara mun ji shi, mun bi su ɗaya bayan ɗaya, inda muka ce a on chain matrix akwai su transaction value, akwai transaction count, akwai active addresses, akwai fees paid, akwai hash rate and amount stake. Duk wannan matrix ne da suke under on chain. Project matrix kuma akwai the white paper, akwai team, sannan akwai competitors, akwai tokenomic and initial distribution. So that yau insha Allah abinda za mu kalla shine financial matrix, wanda shine na ƙarshe, abu na ƙarshe a cikin wannan lecture na fundamental analysis gaba ɗaya. So menene financial matrix? Kowa ya san cewa aka ce financial ana magana ne haka da ta danganci kuɗi, ɓangaren wani hadaniya ta kai ta komo da kuɗi. So information about how the asset currently traded shine abin da ake nufi da financial matrix. Bayani akan wannan asset ɗin ya aka trading ɗinsa, ko nawa ne abin da aka juya a cikin shi. So what is traded at the previously, and then liquidity, etc. So duk su ake kalla a financial matrix. So can all come in handy in a fundamental analysis. However, other interesting metrics that might fall under this category are those that concern the economic and the incentive of the crypto asset protocol. So duk wani metric wanda yake ba ɗaya daga cikin wa'annan ba, so lallai sai dai ya zama cewa an kalle shi ta yanayin tattalin arzikin wannan shi asset ɗin da za mu kalla, ko wannan crypto ɗin. So a cikin metrics da suke under financial shine aka ce muna da abu na farko, so da inda masu jotin ya kamata kuna jotin. Abu na farko akan financial metrics shine muna da market capitalization. Market capitalization or network value is calculated by multiplying the circulating supply. So yadda ake calculating market capitalization, ana multiplying ne da abin da yake akan circulating supply with the current price, so that idan circulating supply na coin guda 10 ne, sannan kuma darajar coin din nan dala 1 ne, so abin da za ka yi sai ka yi wannan dala 1 multiply by wancan circulating supply guda 10, shi zai baka ka gane current kuɗin da zai zama akwai shi a cikin wannan market capitalization din. So that da haka ake amfani da za a gane cewa okay, in wani zaka ji ya ce ma okay coin zai kai kuɗi kaza, sai ka ji wani ya ce ba zai kai ba. Me yasa? Me dalili? Shine sai ka zo ka tarar coin yana da circulating supply wajen trillion kaza ko quadrillion kaza, kuma ana cewa zai kai dala 1 misali.
ta yaya wanda the entire or the world crypto market cap abin da ake juya a cikinsa is 2.5 trillion dollar. Kaga kenan kai multiplying cewa $1 multiply by quadrillion circulating supply za ga kawai wani ya zama shiririta ne. So da haka zaka gane nawa ne capitalization din da yake kan coin by multiplying the circulating supply with the current price da kake da shi. So it represents the hypothetical cost to buy every single available unit of the crypto asset, assuming no slippage in babu charges ko waye. So by itself, market capitalization can be misleading. In theory, it will be easy to issue a useless token with a supply of 10 million units. So if just one of those tokens was traded for $1, then the market cap will be 10 million. Because of idan zai zama abu ne mai sauki ka gane cewa wannan coin na shiririta ne. Misali like coin din da yake ko token din da yake da supply of 10 million units, yana da supply na 10 million. Okay, so kuma wannan coin din ana trading din shi a matsayin $1, current price ɗinsa is $1. Kenan anan market cap din mu dole zai zama dala miliyan 10 ne. Saboda idan muka ɗauki $1 multiply by 10 million units zai bamu $10 million. So this valuation is obviously distorted. So without strong value proposition, it is unlikely that the wider market will be interested in the token. So idan ya zama na cewa yanzu akwai coins da wani da kaji zai ce ma ba hujja, okay, ko hujja shi kai wannan coin din gaskiya anya zai tabbaka abin arziki kuwa, sai mai dalili zai ce kai saboda yana da circulating supply da yawa. So amma coin ko community kan yin kokari su yi iya kokarin su wajen ganin cewa ana dan samun bonin da wani abu irin wa'annan makamantun wannan giveaway bonin, and then wasu sukan yi missing su je su turo wani abun ba daidai ba ko su missing address, so shi ma yana bada problem, zai zama cewa ba a sasa cikin circulating supply because of baya circulating. So on a related note, it is impossible to truly determine how many units are in circulation for a given cryptocurrency or token. Zai zama abu ne mai wahala ka gane units inda ko adadin unit da yake circulating supply na wannan token din ko coin, so that coins can be burned, keys can be lost. Za a iya kona coins sannan kuma za a iya keys za su iya bata, akwai wanda suke bata yadda password ɗinsu da wani kwancin wannan, and found can be simply be forgotten, so that wasu za su iya mamanta da shi. So what we see instead are approximation that attempt to filter out coins that are no longer in circulation. So that da haka ne za mu iya gane cewa okay wannan coin din they are no longer, saboda haka abu ne mai sauki kawai mun shiga crypto market cap misali ko coin market cap, mun ga menene circulating supply din wannan coin din da muke bayani akan sa, ko da muke so mu gano menene market capitalization din shi na ainihi. So sai mu duba mu ga price din shi, sai mu multiply by circulating supply din shi, as simple as that, za mu samu abin da muke so. This is market capitalization. Kawai in brief, market capitalization yana ko wani abu ne da ke nuna ainihin kuɗin da gaba ɗaya gundayen coin yake da shi da darajarsa gaba ɗaya an haɗe shi a haɗe. So abu na gaba shine liquidity and volume. Wannan abu ne guda biyu amma kusan suna aiki a waje ɗaya ne. So ɗaya shi ke nuna ɗaya. So liquidity is a measure of how easily an asset can be bought or sold. Shi liquidity wani ma'auni ne da cikin sauƙi zai nuna cewa nawa ne aka siyi wannan asset ɗin kuma nawa aka siyar. So a liquid asset is one that we do have no problem selling at its trading price. A related concept is that of a liquid market, which is a competitive market flooded with an ask and bid. Right? Or jot this down. Bid and ask, or ask and bid, leading to a tighter bid and ask spread. Wannan bid and ask din su ake cewa spread. Bid and ask when it comes to exchange or brokers ana kiransu da spread. So wannan spread in is the different amount, different price between bid and ask. And bid and ask in nan, bid or ask, bid is a price that you are willing to buy asset at. Bid yana nufin farashin da kake sa ran zaka siya. Ask farashin da kake sa ran zaka siya, bid farashin da kake sa ran zaka siya. So idan kuka bude exchange ɗinku like
ko exchange ko Binance ko KuCoin in kuka je kuka shiga trade. So daga gefe akwai inda za ku ga wasu price na zuwa, wasu lambobi na kai komo, wasu za ku ga green, wasu red. So wannan su ake kira bid and ask. Su ke baka adadin price din da aka siya da adadin price din da aka siyar. So su ne bid and ask. Saboda haka su ne liquidity. Wannan su suke ma determining cewa ga price din da aka siya coin kaza, ga price din da aka siyar. So that when it comes to fundamental analysis, kana da buƙatar ka kalle wa'annan a wani farashi ne ma ake siyan abu kaza, kuma wani farashi mutane suke sayar da shi, shin mutanen ma in sun siya suna iya siyarwa? So a problem we might encounter with an liquid market is that we are unable to sell our asset at a fair price. This tells us there are no buyers willing to make the trade, leaving us with the two options: lower the ask or wait for the liquidity to increase. So dole sai mun jira, ko mu jira. Problem ɗinsa shi yanzu na liquidity, duk abin da yake yana kan liquidity ne shine, so yayin da price yake a ƙasa fa za mu zama cikin ɗayan biyu ne, ko mu jira a liquidity. Misali, bari mu ɗau example mai kyau. Shi cryptocurrency is all about circulating supply. Misali, idan total supply na coin guda 100 ne, shikenan sai circulating, in aka ce circulating kamar abin da ke juya, sai circulating supply din sai zama guda 30. That means 70, the remaining 70 already an siyar da su, already sold. Wasu sun yi holding, and maybe sun sai wannan coin din ne a wannan pricing su, because they are the ask. So sun sai wannan coin din a farashin naira 10. So ana nan kai kuma lokacin da ka zo kana son ka sai wannan coin din, sai coin din nan yana da darajar naira 35. So the remaining circulating supply, or the remaining supply, total circulating supply is 30, and you are willing to buy 50. So that when you click your order, wannan wanda ya siya a wancan lokacin, so su kuma they are the bids, so that sun zo su siyar, kai kuma ka ce kana bukata. Kaya ne dama a kasuwa, ni ka ɗaura min riba, dole sai in sakan ma. Ka je ka sai abu a sama, yayin da na sakan ma, ina sakan ma, kuɗin za su koma wallet ɗina, already suna wallet ɗina, yadda suna cikin capitalization. So logic ɗin da ya kamata mu fahimta anan. So definitely me zai sa tautunna ka siya na siyan ma, kawai exchange muka yi, kuma sai a ce market ta faɗi? It's because of ni na yi making profit, then that become a wannan lokacin dole zan cire profit ɗina, dole ne taking profit. So by the time na removing kuɗi na cire, to na rage market capitalization, saboda haka dole darajar wannan coin ɗin za ta sauka definitely. So wannan shine logic ɗin da ke faruwa. So da shi sa ko da yaushe ake cewa buy low and sell higher. So in crypto, always buy low. In every bull market, deep up or buying, like stock exchange or crypto exchange. So always in kaga deep, so kai buying. Duk abin da ya yi sama ya yi ƙasa, kai buying, because you can't sell what you didn't buy now. So wannan shine liquidity. So trading volume. Trading volume is an indicator that can help us to determine liquidity. So kun ji abu mai sauki. Mun faɗi trading biyu, na san little confused dole. Akwai wanda ba su fahimci menene trading biyu din ba, duk wannan bayanin da muka yi. Abin nan din liquidity din. So akwai trading volume, shi sa ka dai sa a waje ɗaya. Shi trading volume shi ke ita ce indicator da take taimakon mu don mu gane ya liquidity yake. So it can be measured in a few ways and serves to show how much value has been traded within a given time period. Typically, chart display the daily trading volume denominated in an active unit or in a dollars. So that idan yayin da duk kaje ka shiga coin market cap ko coin gecko, za ga idan ka ɗauko particular asset ko coin, misali, za ka tarar da cewa akwai inda ake rubuta trading volume. Wannan trading volume ɗin na nufin cewa adadin kuɗin da aka juya for a particular or specific time. Misali, za ga an ce 24 hours trading volume for this coin is so kaza. So da yana nufin cewa a 24 hours gaba ɗaya kuɗin da ya shiga ya fita a cikin wannan coin ɗin su ne kuɗi kaza. So wannan adadin kuɗin su kuma da suka shiga su ake kira liquidity. Allah ya samu fahimta.
so wannan su ake kira liquidity. So wannan su ne. So being familiar with liquidity can be helpful in the context of fundamental analysis. Ultimately, it acts as an indicator of the market interest in a prospective investment. So da in ka zama you are familiar with the liquidity, so wannan zai taimake ka sosai gaskiya wajen yin fundamental analysis kwarai da gaske. So wannan abu na biyu kenan. Abu na uku wanda kuma shine na ƙarshe a cikin financial matrix shine supply mechanisms. To some, the supply mechanisms of a coins or token are some of the most interested properties from an investment standpoint. Wasu su supply mechanisms shine abu mafi daraja da suke ɗauka a wajen yadda za su yanke decision na investment nasu. Indeed, model like the stock to flow S2F ratio, stock to flow, are growing in a popularity amongst Bitcoin prominent. So maximum supply, circulating supply, suna tafiya da ɗaya ne. Like we say maximum supply, like the total supply we have. Circulating supply, the amount, the certain or the what we have called that, adadin abin da ke hannuki da yake kai komo, and the rate of inflation. So za mu iya duba yayin kare tattalin arziki, so can inform decision. Adadin coin da adadin abin da ke juya a cikinsa da tattalin arziki zai iya ba mu yanke hukunci. Some coins reduce the number of new units they produce over time, making them attractive to investors that believe demand for new units will outstrip their availability. So wasu sukan reducing, wasu coin din sukan yi reducing saboda su samu su dau hankalin investor. So on other hand, different investors might see a rigidly enforced cap as demanding in the long run. Such concern may be that it the use of the coins tokens as users option instead to hurt them. Another criticism is that it is disproportionality reward early adopters. So whereas a steady inflationary policy will be PRE for a newcomer. So she supply mechanism wato ɓangare ne da ke determining ainihin abin da adadin coin yake da shi, adadinsa guda nawa ne ke kai komo, and then nawa ne maybe ya iya samar da matsala yayin tattalin arziki. So wasu sukan ɗauka cewa wannan faɗin shi ne faɗin da ya fi komai mahimmanci. Yes, zai zama faɗin mai mahimmanci, because a yayin da ka je kai investing abu, ya kamata ka san cewa ma gaba ɗayan shi adadin shi guda nawa ne. Kai ne misali sai na je na sayi coin a facika kuma gaba ɗaya maximum supply ɗinsa gaba ɗaya da aka yi shi gaba ɗayan shi guda miliyan 100 ne misali, guda miliyan 100. Sai na zo kuma circulating supply ɗinsa a lokacin da na siya guda miliyan 80. That's mean gaba ɗaya miliyan 20 aka siya, gaba ɗaya guda miliyan 20 aka siya. So ina cikin wanda suka fara siya daga miliyan 20 abin da ya yi sama. So idan na lissafa na ga cewa okay, ni so nake coin ɗin ne kai $1. So sai ce $1 multiply by the maximum supply da nake da shi, which is 100 million maximum supply na wannan token din, zai bani is equal to $100 million. So what is $100 million in crypto? Kun ga is nothing. Misali kudin da ake juya over 2.5 trillion. So kaga ce kenan wannan zai bani kwanciyar hankalin cewa it can be possible wannan coin din ya kai min wannan $1 da nake hari. It can be possible ya kai min because of na yi calculating maximum supply ɗina, na yi multiplying insa with the current price, not the current price a wannan lokacin, but current price da nake harin cewa zai kai $1. Gaba ɗaya kaga kenan zai zama $1 miliyan 100. So me $1 miliyan 100, so it can be possible.
so kun ga kenan wannan part ne mai kyau. When it come to fundamental analysis dole sai ka san wannan abu ne mai kyau, in ka san shi zai taimake ka sosai. Za ka gane cewa okay, so wannan coin din ma yana da supply kaza kuma da kuɗi na siye shi kuma ina sa ran in ya kai kaza nake so ya kai, to zai iya kaiwa. So wannan shine abu na ƙarshe a cikin financial matrix. Yadda muka ce akwai market capitalization, liquidity and volume, sannan akwai supply mechanism. So kawai mun ciccira mun tattauna abin da yake ya kamata ne wai a fundamental analysis. In muka dive into it, akwai a lot of things da ya kamata a discussing, ba za a ƙare ba, amma this is all. In dai ka riga ka gama iya wannan kayi, so in kana da buƙatar da ƙara zurfafa tunani ne za ka zurfafa. Kuma kamar yadda na ƙaura insha Allah immediately a cikin satin nan akwai littafi ebook da na rubuta na fundamental analysis, ya haɗa komai da komai da wannan ɗin da muka yi da ma abin da mu tattauna a nan ba, duka ya haɗe shi complete fundamental analysis ɗin, ya haɗe su gaba ɗaya. Sannan kuma na sa website a ciki wanda ake bi a gano indicators ɗin da suke indicating wannan fundamental analysis ɗin. So na yi bayani akan stocks to flow ɗin, so akwai dai bayanai gaskiya a lot a cikin wannan, yanda na ma ba da examples na fundamental analysis tools ɗin, inda na ba da su website ɗin su base rank, su cryptofix, na bayar da sunan website ɗin su da ɗan hotunan su yadda suke tun nasa a cikin wannan littafin. So yau dai cikin ikon Allah mun zo ƙarshen fundamental analysis. A sati mai zuwa kuma insha Allah sai dai mu buɗe wani shafin kuma in Allah yadda a cikin wannan satin kamar yadda na faɗa za a saki shi ainihin wancan littafin kuma kowa zai yi claiming ɗinsa ta cikin mail ɗin shi. Insha Allah za a tura mai shi. Wannan littafin is 100% free. So da yanzu za mu fara, muna da time da yawa yau, muna da wajen minti 30 ko ya remaining, so za mu yi question and answer. Wanda suke da tambaya za su yi tambaya cikin ikon Allah. Allah ya nufa za a ba su amsar su.